tukomyewo matagolo leero ku the Break Media era nga tuli ku Palz Lounge nga tukyaziza proprietor wa Palz Lounge ne Muchotala Shoppers mwami Entebbe Solomon. Webale kukkiriza kujja wano kubanga tugezezaako okukwasa nga tolabika. Webale kujja mwami Entebbe. Tubuuzeeko. Bwana Stuart, nsanyuse nnyo kulaba ate n'abatuwuliriza mwenna mbalamusizza muli mutya mu linnya lyaffe Katonda. Abantu b'Entebbe baagala okutegeera nti mwami Entebbe y'ani? Mwami Entebbe musajja is a simple man. Erinnya Muchotala Shoppers liva mu kigambo a mixed blood person. Omusajja ono gwe mulaba ali mixed. Taata we muzungu ate maama we mutooro. So erinnya Muchotala kweriva. Abantu bonna bagamba nti taata muzungu abantu balowooza nti okuze n'ekijiiko ekya golodi. That's several. Sente zibaddewo nti totakudde ttaka lino. Abantu bannyonnyi. Otandise otya? Ffe twava nnyo mu buto nga tumanyi okwetakulira. Exactly this is what I'm teaching my children. Nti todependinga ku muntu yenna okukolera anything. Oyina gwe kennyini okweteekamu omutima and you see that you make ends meet and you have to struggle on your own. Ffe tetwakulira mu by'okutakulira. I actually don't know that. Nze buli kimu kyonna kye nkoze nkikoze ku lwange, si ku lwa maama, si ku lwa taata. Bampa education, that's it. Ebisigadde nze mbyekolera for my well-being. Kirungi okubanga okuzizza abaana musingi omulungi kubanga ffe abazadde tetubeerawo nnyo okulaba abaana baffe bye balikola naye kyobasigidde kye balikuuma. Kankubuuze, bizinensi ya Muchotala Shoppers omaze nayo bbanga ki? Era watandika otya? Business ya Muchotala Shoppers yatandika nga D&M. Nga ka business katono nnyo. Naye okubeera ka business okubeera katono katandika mu mwaka gwa 1999. Nga nkola ku airport awo. Nagezaako nnyo okweteekamu ekintu ekyokugamba nti omulimu ogwokola ogutali gugwo tigubeera gugwo. However much you are there on it, one day you'll walk away. But when you walk away, what next? What will happen? So naina ekiruubirirwa ekyokugamba nti I must be okay. Kati okay, tewali muntu yenna asobola okikukolera. You as an individual, you must be able to do it yourself. So that's why I started that business. And we discussed with my family, said we are going to do this business such that we can increase on our income. Because sente z'omusaala tizimala. Era oyo yenna ali mu okufuna omusaala on a monthly basis. Ezo sente tezisobola kukumala okulaba nti omaliriza ebizibu byo byonna by'olina. So that's why we decided to increase on our capital base. Tugambe tuteekeko another income esobola okututuusaako ebirala bye twagala. Tweyanziza mu kuludda. Amaanyi go gabaddewa ne weakness zo zibaddewa kubanga bizinesi nyingi zitandika wano e Uganda oba mu Entebbe ne zitasobola na kukuza birthday yazo ezisooka. Olowooza osobodde otya sustaining through the webs of economic depression, inflation, n'obanga okyaliwo kyali strong? First of all, you have to understand yourself. You must have self-esteem. Ate okwejjamu ekintu nti sisobola. Ekintu ekyokugamba nti sisobola kintu kibi nnyo. Era kyova olaba bizinesi ezisinga ziggwa. Because somebody abeera n'ekintu mu mutwe agamba nti I will not manage.
So once you have that, I will not manage. Tojja kusobola, tojja kumalako. So olina okuba with the strength ate n'obuvumu ogamba I will manage it. You can imagine we are in the world of competition today. But whatever you make, you just thank God. You say, God, you're the one who has given me this today. So you go with that. Today has been a bad day. Tomorrow it will be a better one. So you must be consistent. You must be able to be consistent. If you say today things have failed and you give up, the biggest problem in these businesses is giving up. People think of yielding profits very fast. It is not the case. Business grows with you, like how we have been throughout the years, that we have been so patient. Akatono ketufunamu ketukozesa akarala ne kadda mu business. So that's how we have survived, that the business still exists up to today. In fact, I told you business yatandika in 1999. Tumaze emyaka ndowooza bw'oba obalamu tugenda mu myaka I think 25 years or plus. But there are many challenges yet stands. If I start talking about the challenges we have found or we have met, sobola okusulawo wano Bwana Stewart. Naye ekikulu kya byonna olina okuteekamu amaanyi gwe kennyini. So we put in a lot of effort of making sure that this business survives. In terms of okukola ennyo, okwewaayo, okwefiiriza. So you must be able to sacrifice in order to make it. Otherwise, it's not easy. So kusinzira ku kyotugambye nti sacrifice, persistence ne hope in the business is very important. Naye ng'ovudde ku ekyo abavubuka bo bakubiriza mulangati kubanga abavubuka bangi baagadde nnyo ebintu by'amangu ate nimala ne bibalakira bw'obadde olowooza etya ku ekyo. That is exactly what is happening today. Children think that whatever glitters to them is gold, but the truth is not. You must be very patient. Even if you have gone to school, the economy of Uganda today, you're looking at the trend. How many people are unemployed? And those unemployed, baagala nnyo okubeera obulungi. How can you be okay when you're not even working, when you're not even looking of how can I survive? But you are looking for good life. The good life, you must be able to work for it. You must be able to be patient. You must learn how to be patient, and you must learn how to save, even if you get some little money. By the way, some of us started saving when we are still at school. You save some money, you say this one will help me. Because you know, at the end of the day, when you study and you get out of your parents' home, you are entirely alone. So this has helped some of us to keep the way we are. And I think some of the people look at us and think we are very okay. No, we are not. We still struggle. We are still trying to make ends meet and make sure that things work out. But I'm happy. My family is happy. The people I associate with are okay. So I think the only thing is to be patient. And being patient, then you put in a lot of effort to work hard. If you have got something to do, give it time. Love it. Have the passion for it. Don't just start today. After 2 months, you are giving up. No, continue. Like, you know, I have always been told my workers, even at Muchotala shoppers today, that love what you do. It is the most important thing. Yagala kyokola tekijja okuweesa omutindo oguddako. Bw'oba tokyagadde, bw'oba toyagala kyokola, omulimu gujja kukutama, omulimu gujja kubeera gwa ssente ntono, omulimu kijja kufuuka kirimu,
Naye remember, losing, that's when you'll understand that you have lost gold. Yeah, definitely losing omulimu olw'omanya nti gubadde important abantu abasinga tebakitegeera. Abakozi abayise mu ngalo zo ogezezzaako otya okubakubiriza okufaayo n'okuyiga ky'oba obagamba? Most of them who have listened to me are successful because I train. And when I train, I try to be a counselor to make sure that I put myself into their shoes and I get to know their problems. If someone has a problem, you must understand that that person is a human being. And if he comes and asks you for some help, you have to give a hand. Very many are doing businesses out of my effort. So I have tried to tell them that, much as you're working for me, I also want you to be better. Not to work for me only and that's it. No. I try to tell them to be honest, to have integrity, and then they will be able to thrive. With God's help and hard work, you can't fail. But if you don't have those, you mix in stealing, I have put you in business, you start taking money. At the end of the day, you will just lose it that way. Because you don't know how to make it. How that money came, and then for you, you're taking it away. You don't know. It will not make you survive. Honesty is something very, very important in the business. So when we look at our people we use to work, I tell them to have that in mind. And they have kept it. Most of them who have kept it that way, they have thrived. Kale tweyanziza ku nsonga eyo kati ndowooza twogereko ku Palz Lounge. Palz Lounge eno idea wagijjawa era kyavaawa kyali kirooto obuuliza okitandika? Yatandika dda. Abantu banyumirwa bagitegeera. Palz, ekigambo Palz kyatandika dda mu myaka nga 18. Palz. Ati abantu bandyetaaze okumanya gye nvudde waakyo. Kintu kino kyatandika when I started getting friends. Friends bange nga bwe tumeetinga after our work, tugenda ne tumeetingira mu bifo ebirala. So I developed an idea. Ningamba, why can't I make something that will make us join together in an area that is identical? For example, like we had the yes, in Nachuogo. All of you know this. And then when I left Nachuogo, because of the water, it submerged the place. We had to leave. It was not in our interest, but we had to leave because there was no way out. Then in the Tugenda Leisure Park, Nachuogo twamalayo emyaka 7. Aba customers bange ab'e Nachuogo up to now nkyabalina abalala. Ne tugenda mu Leisure Park ne tumalayo emyaka 7. Ne tuvaayo ne tugenda Katabi Leisure Gardens. Tuvuddeyo kati tuli wano mu Palz Lounge Lugonjo. So ekintu kino kyajja nti kubanga nali njagala nnyo okubeera na friends bange nearby. So that's why you see ekigambo Pal kigenze nga trendinga nnyo, just because I have that passion to be with the people, to stay with people around me, and that's why I had to develop this idea. That's why Palz Lounge came in. So picture. It's like you have more than 20 years of experience, more business ventures, more hospitality industry, more bar and restaurant. Hospitality industry, I have been there, I think now this is my 29th year. Wow, so that is great experience. Yes. So, like, let me understand. Omuvubuka ali eyo atulaba essaawa zino. Olowooza wandi mubadde buwakati. Oyinza muwa bubakati essaawa zino. Ku nsi ekula buli lunaku. Ku nsi yatagenda kunoonya mulimu agufune. Okwetuulako tekigenda kuyamba.
olowooza alina kukola naye athriving nga mwe mwatandikira mpola mpola amusobola okuvaayo yatandisa atya? Ekikulu ennyo mu business oba mu kintu kyonna ky'ogenda okutandikako is respect and being honest. Omanyi bw'orespectinga omuntu, it's priceless. Tokisasulira. Naye respect whoever you meet. Tomanya bw'ogenda okuendinga na up naye. Naye abaana b'ennaku zino ekizibu kye tulina tebalina respect ku bantu bonna n'oba nga omukwatiddeko. So ekintu respect is paramount. You must be able to respect abantu abakulu. You must be able to respect your colleagues. You must be able to take yourself simple. Eno ensi teyina gyeraga. Ffe abajagivaamu tugireke ng'etambula. Ate nga abavubuka mbakubiriza ebirungi bingi ebikyajja mu maaso gammwe awo. Naye temuweegwerezaayo olwaleero. Don't think that you will finish this world today. Yes, you will grow, you will become old, like how for us we are also young, very young boys. But now you see, olwaleero bampita muzeeyi. So I never even know, I never knew also that things will change like this, that now I'm called muzeeyi. So really for that matter, abaana abavubuka mweteekemu ekintu ekyokugamba nti katuwe abantu respect. Ate owe n'akalimu kwonna k'okola okawe respect. Such that business will grow. Kubanga abantu bajja kukulabamu ekyenjawulo. Era ky'ova olaba nti nkubuulira nga bw'ogambye amabizinesi gonna agasinga tegakula ne gagwawo. It is because of your personal interest. Yes. So ekyo kisuula nnyo business. Ekirala is respect to your customers. You must be obedient. You must handle your customers with care, because these are the people who pay for workers, pay for your taxes, pay for your well-being. So you must be able to. This is your boss. Your customer is your king. In fact, customer care is key in business. So if you don't have that, business here jakugwa. Yes. Nnyo. Oba wakatandika okukola kinu batuuse. Oba wakatandika kukola kiri batuuse. Disorganization of businesses mu kintu ekyo is really too much. Waliwo omusolo gwa council nga council. Yes. Operational permit oba trade license. Yes. Then ate waliwo URA yakujja ne ifreeze. Yes. Ate kati waliwo etteeka eddala erijja nti income tax oba olina income tax aweza 120 million account yo. Every year bagenda kujjako 10%. Ebyo byaffectinze nnyo business mu Uganda muno. Era ndowooza singa gavumenti ekimanya nti abantu bali destabilized because of those high taxes, it would make a lot of sense. Technocrats balina okukitunulamu ne balaba emisolo eno bagikoze batya, kubanga ekugira nnyo abantu okukola bizinesi ennungi erimu amakulu. Why? Kubanga omuntu ajja alowooza nti ngenda kusasula billions of shillings in terms of taxes. But the technocrats must sit and see how emisolo eno tugikoze tutya, to subsidize, to give tax holiday. Nga bano abantu abeebweru nga bwe babawa the investors. So it should also be extended to the local investors. Yes. They are creating jobs. Exactly. When you look at me, how many people do I have? How many homes are feeding on me? Definitely. So really, when you don't consider and you don't support, we should also get support, because we struggle. You struggle on your own in order to survive. And then when you grow, and then they come. Exactly. They knock your door. Yes. Every day. They take the tax on the products you buy. They come in the shop to evaluate it.
And at the end of the day, you have no take home. You don't have anything. And at the end of the day, you're paying a lot of school fees. Definitely. You know, You need to survive as a person. You need look at how the schools are taking money from us. How much? And you know, even people have started limiting in terms of production. They say, let me produce one child or two. Those are enough because of school fees. fees. Because they are looking at the earnings. Yes. Because when you get a government, how you. Exactly. Yes. The more you put on planet Earth, the more you're going to hassle to look. Let me tell you, now I'm advertising Palz Lounge. For example, I say I'm going to have a band here, or I'm going to have a musician coming here. You pay for let me tell you, you pay for a signpost, you pay for a banner, you pay for security. There are so many things, things that you have to do in order to make a show. But at the end of the day, how much are you going to get out of it? You end up on zero, because at the end of the day, you have to pay. No one wants to demand you money. The musicians want the cash. Yes. To go. The security wants the cash. At the end of the day, you make losses. I was at Leisure Park. I used to see. Sometimes I could even make a loss of 3 million, 4 million. I just make a loss and it goes like that, and they say, okay, thank God, I have survived. It has gone, and that's it. But why? Because of these unnecessary pays. Definitely, because while you're trying to market the place, yes, taxes come. Yes. Yet you'd have had a tax incentive or a holiday, and you're like, okay, now I'm marketing. Exactly. This is a government thing. Yes. Allow me market it so that it can bring in income. Yes. So government namwe tubakubira omulanga ensonga y'emisolo naga you are right. Ensonga y'emisolo yabadde nnyingi. Engeri gye muwa Abachina incentives ne ba local investors bawe incentives. Mwami Denver nga tusaminga up. Muchotala shoppers yanjawulo ki ku bantu abalala ku business endala ze mulimu nga ku competition. What is your strength? You know, you have first of all to find a way how to do things. Muchotala shoppers ekigirwangaza okugituusa awo, first of all, we hand our clients in a good way and we respect them. Ekyokubiri, akadde nze nkola nnyo. In fact, waliwo customer omu yajja n'angamba gwe baakutuma ssente. Ng'akulaba teweebaka. Wave wamwe nga bakutumye ssente nti bw'otoozitwale. Nze idea yange yali nti okusavinga. Exactly. Ate ekyewunyisa oyo ayaŋŋamba yajja okugula ebintu nga 7:30 gwa kiro. Nange namubuuza kyekimu, nemugamba mukulu, ate gwe baazikutumawa kubanga naawe saawa zino saawa meka bandibadde weebasi. So kati nayekolera signature nti nze edduuka eryo liggalawo leeti, era omuntu yenna ajja eyo bw'oba oyagala services beyond midnight ojja kulisanga mu kitoola omwo, ojja kusanga Muchotala shoppers yegguddewo nga ekyaliwo ate n'abaana nga bali ready kuservinga. Nze I wanted it to make it 24 hours service. Naye just because, you know, our customers beekira abo baba batono, but me I would have loved it to go up to morning such that it is a continuous business. Naye tuwa abaana obudde okuwumulako, naffe tugenda tuwumulako katono, then tudda emirimu emirala. You know, kituyambye nnyo okulaba nti business eyo surviving. Because competition nga bw'ogiraba, buli muntu yenna atandika aka business atandikira mu bintu ebyo, sukaali, sabbuuni, muceeri, buli muntu yenna, amazzi, everybody, kubanga it is a business that anybody can afford. Naye nga eriko obukodyo bungi. So obukodyo obungi obwo olina okulaba nga gwe you have to discover something okukuba abalala. Noga kati nkole ntya. Actually olina n'okugenda obaguleko olyoke omanye ebbeeyi yaabwe. Either gyemu 10 oba 5. Kati bwana Stuart, let me tell you, the funny thing, omuntu bwajja n'asaba empiso mu dduuka lyange wagisanga.
n'asaba ekikwanso safety pin akisangawo kati agamba olaba mbadde noonya safety pin mu maduuka amanene naye tebakirina nzize wano nkisangawo ninganze bwentyo bwe nkola ebintu byange. So your idea is not to lose a customer. No, that's the whole idea. That's the ate customer bwajja nga tafunye service gyenina okumusavinga mpulira bubi kinuma era na customer ngenda mutunuulidde kubanga simuwadde service gyabadde ayagala. Yes, exactly. Kyenkugambye nti omuntu bwajja emirundi 2-3 n'anoonya ekintu mu bizinesi yo nga takiraba awo aba agenzi kati abala nti omusajja ono talina capital talina stock kati stock yeereeta bakasitoma. Abantu bakubirize nga abakulaba bajje bakusupport Muchotala naye bansupporting era mbeebaza nnyo okulaba nti batusupportinze emyaka egyo gyonna ate tutambula nabo. Abalala kati bangamba wadda wano bandaba bulabi naye mbakubiriza bakasitoma bange edduuka eryo mbeeramu obudde leeti ate engeri nina kati ne Palz Lounge wano mu Lugonjo mbeera eno n'eri ate tulina n'emirimu emirala gye tukola obudde bwa misana naye Katonda atukwatiddeko nti eyo bizinesi ekyaliwo ate naffe tubakubiriza mujje mutusupportinge weeri Nakiwogo Road awo kumpi n'ekizimbe kya Kawuma ng'oveere mu Wamuleefu waggulu mu Genava kati awo ku Nakiwogo stage awo bw'otunula waggulu ojja kulaba Muchotala shoppers etera okubeeramu abaana bange abo kubanga be bagirunning okusinga. Kati ekintu ekikulu kye mbadde njagala kugamba Bwana Stuart nti abaana baffe bano we should never underrate them. They are capable for anything. Nze abaana bange buli ekintu kyenkola balina babeeramu n'omukono era ekyo it has helped me so much to grow. Family business. You're leaving a legacy. Yes. They will not maintain it or keep it. Exactly. So abana balina okuba hands on in everything. So even when I'm not there, I'm not bothered. They will run the business. No things are moving. Yes. I remember when I got COVID that time, abaana bange baaraninga edduuka eryo mpaka nkomyewo wadde twafuniramu ebizibu Katonda bw'atyo bwagera kyatukuba nnyo naye still we are still standing up to today. That's why you have been able to even meet me. So that's what we call your success and strength. Even when things were bad, no, I'll not sleep or I need to move forward again and again. Who would look after my children? Definitely. How would you survive if you You know, bino ebintu abasinga bagamba nti bw'ogenda ku bugenyi osanga ennyumba omusajja azimbye ennyumba n'ogaana nange ngenda kuzimba eyo naye okujja n'okituukiriza tomanya bwe yatandika kiba kizibu. So kyova olaba ngamba abaana bano be in business, train yourselves. In fact, some of them who go to school and do economics, entrepreneurship, they tell me, they come and thank me, Daddy, thank you so much for involving us in your whatever you do, because even when we go at school, we find these things. Even some of my workers, they tell me, byembagamba kubanga nze mbeera na regular meetings with my workers, okubabuulira ensi bw'etambula, okubabuulira how the economy is, okubabuulira how the customer care is. So ebintu bino si byangu ate si binene, si bigumu. It's not nti okola ekintu ekyenjawulo nnyo okusinga abalala naye otuningamu katono. What value are you adding on it? Exactly. Yes. So, natugenda okumaliriza. Ndoza twogereko ne ku Palz Lounge.